My Uncle Matar forget about Tamaja, but that name Oh no, echoed in yeah, my no, head Tamba, yep. because Oh I was yes. in Dipakuna at that time, Is me it the myself. Tamajang that So was in Latrikunda? The I'm gonna yes, Tambajang Abdullah. Janko, they call him Yeah, Janko. Janko. Yeah, No, Wow. yeah. Janko Tambajang. Go Like ahead. He Matar, was John captured. Yep. The mother was captured. Abdullah, I think you guys danga were both right. danga Why déglu fi nit Tambajang ñi was di not wax. necessarily stationed in one place. Well, that's what they were saying. They can mutuko because of Terry Midokole Munagis. I think Tambajang was fighting them from different spots. Why Central Bank be Inspector Boop at the police station. I think the ones who were able to Okay. Why Barrick. Tambajang was very prominent in the Safeguard. fight and not necessarily stationed in one place. Okay. So Yeah, Ablai, because they were saying he's there, he's in a white car, he's in a blue car, Yes. he's in a red Yep. car. Yes, you're right. You're right. wow. Yep. So Thank you. Ablai, liko di wax Thank you. moy comme Uncle Matar Yeah. nekkude li mu wax nekkude why Tamajang was No, all no, over the no. place. And then the other Yeah. Jalo guy that Uncle Matar was explaining was the one that was stationed That at yeah. Central Bank. Yeah? I heard that Jollo chef, the IGP. I heard Yeah. that also. Yes. Dede ñas dropuñ la network bi la waaye Ablay thank you ñu ini ñas moom tamit mu jàppale ñu Yeah. tuuti So waaye soo young amee leneen loo aat young non like the Butut scandal. waaw On the 15th of September 1972, Sirif Diba, who was then the vice president, have been this letter to Jawara. Dear Sadauda, you informed me during the course of our discussion on 13th September 1972 that preliminary police inquiries have revealed that the Land Rover involved in the recent smuggling incident collected my brother, who was on board the vehicle at the time it was arrested, into the Republic of Senegal at number 1 Marina Parade, and that the contraband goods impounded by the Senegalese authorities were allegedly loaded into the Land Rover at the said premises. I would like to assure you that I stand all Gambians in condemning this shameful crime, which had not only caused serious embarrassment to your government, but to my humble self. And it is my view that all culprits, anyway, it is my view that all culprits should be brought to justice. In view of the circumstances on this matter, I have regrettably resigned from the office of Vice President in accordance with Section 446C of the Constitution with effect from today. In taking this decision, I wish to inform you I have no knowledge of this crime when it was being committed and that I wish to declare my innocence. Finally, I would like to thank you and all my colleagues in government for the way in which all of you cooperated with me in the execution of my duties as Vice President and leader of the House of Representatives, and you can continue to rely on my loyal support for the party and government. And this was Sirif Diba's resignation letter. wow and he was the vice president. Wow. So butut scandal yi mooy gars yi dañ naan smuggle butut ñu ne into Banjul foog naa Sénégal foog naa gars yi dañ ko naan naka la tudda tega pour porom. And that was the incident. So mu resign. And then on the 15th, that same day, Sibopam, Jawara wrote back to him. And I've received, dear Sheriff, I've received your letter of April 15, 1972, in which you inform me that in view of the serious embarrassment caused to the government by the involvement of a member of your family in a recent smuggling incident, and considering that the contraband items were alleged to have been loaded on a vehicle at number 1 Marina Parade, you have decided to resign from office of Vice President with effect from 15 September 1972. With much reluctance, I accept your resignation. I appreciate the dedication and high sense of responsibility to the nation which has prompted this difficult decision on your part. And I can assure you that I have no doubt as to your innocence. I hope, therefore, in consonance with your pledge of loyal support for the party and government, you will continue to serve as Minister of Finance. In keeping with usual practice in these matters, I am publishing your letter and my reply
for the information of the public. Everything is transparent. Yes. Amazing. Ko dugal fofu nonu, like the fact that he resigned ak ñom Uncle Niass welcome gis nañ la. Thank you. Foog naa Niass moom it teewoon na fetal de. Waaw maa ngi ko bàyyi message sax pour mu ñëw join ni. Papa Niass, thank you. dama nuyu ko lii moo la woon ne coach Uncle Coach gay la ooye Uncle Coach mistake winte coach mu ngi la waxal lii from memory jukalum fekkee la loolu wallaay Azim. déet loolu kay Moussa di nga ko fekkee ayi maa ka teewoon nga fetel suñ gannaaw nga dëkk son naa la fetel teew moo fetel dafay xam naa ne suñ bor moo xumboon na lool maa doon jàllale gars yi lu tasi suñ gars yi lu dee dem si bitigi jàmbur yi jël seen bagage yi jaar si tan bi noonu xam nga dafa am géej bi ne pax mun lifin boobu leen nekk suñ gannaaw kër na doon koon gaa dañoo ñëw léegi xuus moo leen di dese la pour ñu xuus loolu dimbale leen indi seen bagage ñu xuus jox ñu si dampe piis voilà coach man maa ngi déglu coach nag juka coach li ma wax dafa am solo man parce que yu bare bare fàtte woon naa wax dëgg ndeysaan alxames la woon koo xam ne 1981 ci waxtu wi kenn dootu ko fàtte ñu xëy benn suba rek man tur boobu maa ngi ko soog a dégg bis boobu leen turi ku koy dégg ci radio siit foog nga foofu la ko doon waxee long live the revolution long live di ay speech yu aw repeated la ñu ko nekk di ko teg man kay pare naa time boobu njambalastik lañ daan soo kay so fi ma njambay takk ko boo dem school maaye ne ma bu leen dem de dégg naa dañ coup d'état Jawara ma ne coup d'état man baat yooyu sax duma ko daan dégg ma ne kan moo ko coup d'état ñu ne ku ñëw ku koy Samba Sagnang ma ne tur bi sax man su foofa kenn xamul kenn mosul gis de fekk ñu ngi or nga man dama yàggaa mu buggay fi or ndeysaan or génn nag dem gis taxaw suñ bunti kër gis nañ ñaa ngi enu ay bagages ci di dem dugga bi Tuwakuro noonu laa demee nag man soo foofa boori fii sona store lañ ko xaw ma yaa ngi or am na ñam yoo xam ne nag ko daan gis du su amul xaalis doo ko mos di lekk ay kéeg yu fi nii foofu laa dogee suma or bi around 1 o'clock ci bëccëg ubbi fridge yi mu ci kéeg yi ice cream yooyu ba nag génn nag dem you know waaye ku koy daf ba ñëwoon xamut lu mu doon def loolu la foog xamut moo teg tànkam maa ngi dem Windsor Castle sax bu yàggul ñu ne foofu la Jawara nekkoon time boobu la di daayana la kii ne doon moo doon sëy ak doomam bi si sëy boobu la demoon so mu gannaaw ko def ma dem Windsor Castle ndeysaan di ko xool maa ngi ndeysaan fi la gaay nekkoon di noos nag ku koy Samba Sagnang ñëw doxee ko gannaaw mu nekk koo xam ne li yàqu Gambia yal na ko yàlla yërëm nag te jégal ko xam ne Gambien si xam naa dinañ ko baalal am na show waaye daal lim yàq ci jamono jooju ba pare ko xam na yaa ngi fàttaliku after coup d'état bi 4 years later Gambia dañ jànkuwante ne benn coono boo xam ne maalo kenn mënu ko woon a gis Gambia dañ daan jël ay fry fish mu jegi ko fala ko bu doxee seer ba léegi ci la Xalifa daan wax ne ko dafa mën a muñ mu jegi ay because amuñ maalo gaw ñun maalo lañ yaakaar miin di ko dundee you know dañ daan dem jënd ko ba defar ay fry fish wala jënd ay sarden yi nii yooyu lañ daan kenn du gis maalo yàgg suñu indi benn maalo boo xam ne foo nga xeeri ceene yëpp ci maalo moom lañ ko def suñu meeri di ko sotti si paan di ci sotti ndox affaire di float you know pour mun ko it was terrible si jamono yooyu wax dëgg na yàlla you know si la Gambie foog nga daal si lañ dugg ci guuta gu métti yi xew yëpp xam naa ko dugg na ci te mu nga fàttali lu bare waaye it's good jukka li ngeen def nii you know daa jukka doo ma wax ne yow jamono bi juddu la de voilà xale bu tuuti laa de man xaw ma de suma yaay bàyyi na ma mu ngi ñuy déglu mu bàyyi na ma message mu wax ma fu mu nekkoon jamono boobu mu ngi ñu bàyyi woon sa kër ga waaye akule bu ak Matar ak coach fu nga ñëw nekkal ju justice waaw anti tukulóor ak maam Lisa ak Mami Tinte waaw ñoom ak tamit anti léebu moom mu ne demoon na si lifin yi si luutin bi moom tase woon na fa ñas luut na kay bañ a luut na ba ci seen kër foofu leen tom seen script it was crazy ba na coach Aliou Sala nag gis nga Aliou Sala yu bare gars yi ko doon wax ci moom ne rey na yu bare du dëgg de really waaw yu bare ne dafa ti gis kuy xeesal ne la nga xeesal pa nga gis ku dof nga waxuma ne reyul nag but am na ñu ko doon waxal yu bare goma I don't think you know parce que am suñ benn groupe cosaani Gambia you know
ñu ko fa indi woon nañ fa waxtaan boobu leen te ki ko doon wax mu ngi indi ay arguments yu strong yu dëgër yu doon def na nag def na moom ndeysaan mboolem xar yi daan tambambal bi bañ yëpp la ñëw téye di si sotti ay sàngara di ko lakke ay whisky ñoom kii nam tuddaati waaye tegoon si ko drogue suma broda ba gadi du gadi lañ ko ooy waaw ay jëf yu garaaw a gadi garaaw dee na sax dañ ko rey gadi waaw ngoo dañ ko am na ñu xam ne ay stray bullet ñoo leen rey because da nga gis ne koo xam ne musuta téye fetal xamul fu fetal jaare Gambie bi amuñ arm force boobu la ma ñoom mataar de expérience left right sax duñ ko daan xam dañoo teg xeer teg ñax ñu ne beroo bi daa mi ñaame su ñu beroo nga xam ne bii left la ñaamoo nga xam ne right la education no mata ñu ëlbate ko ubbi whole armory ne leen fetal yaa ngi ni jël It was crazy, and very we are crazy, still living the full effects waaw of it. léegi balaa ñoo dellu si effects ñuy dunda for it kii Ñas jërëjëf li nga join hopefully ñu toog waxtaan ko parce que seen nañ la message and hopefully di ngeen ñu join every Thursday lañ bëggoon a def show bi nii waaye mu tombee tey di bés bu mu amee ñeent fukki at ak ñeent depuis bi coup d'état bi amee so ñu ne ñu indi ko tey rek because few people message nañ ñu dañu wax ne hopefully ngeen isi ñoom ko tey ñu def lii so hopefully alxamis bu jot di ngeen ñëw ngeen jàppale ñu dinañ dellu ba si time yi ñoom Jawara ak ñoom Edward Francis yooyu noonu yëpp bugga nañ see delloo anything lu deal with history waaye political history or activist human rights history ak yooyu noonu yëpp bugga nañ ko waxtaane fii su ko defee ñu xamal ñi nga xam ne ñi juddu si 90 si la man moom bii rek mooy nekk history yeneen yëpp dinaa si bokk but anyways coach dafa am foo daanele balaa kii di ñëw Ñas doon ñëw which was something loo xam ne xëy na mun nañ si def jàngat mooy bi nga waxee ne Sirif Diba bim resigné which you never see in this day and age nit toog rek scandal am mu resign it's remarkable ne resign on na and then now the only as far as I remember anybody who resigned because of a scandal in the Gambia. You were not forced to resign. Sirif did not have to resign. But because of Brodam, Sibopam was part of this. But since Gaigi Ludi Land Rover, number 1 Marina Parade, pretty much State House, So mom, felt, what, this was my official vehicle because official Land Rover I don't use. Pull smuggle lolo. So, and he decided, what, I was going to step aside. And of course, Sila step aside. And I think, if I remember very well, Sila Asan Musanyo as vice president, So, no transfer on because my ngi si letter bi ñu ko bëgg transfer. Finance, I think he turned it down. I think Suneke Finance, I think he would have stepped down a little because of around 75. He decided to form his own party. So, Sufekon, I have to check, but I doubt he accepted the finance. And then he decided to, later form his own political party and all that. But I think what he did was really commendable, especially given the situations in Gambia. Gambians resign. Can they resign? Lady coach, balal len ñu ngeen tap len tap comment ngir yàlla ngeen share live bi yéen ñu ngi dugal ngir yàlla. Waaw léegi Kémoko moo wax su nekkee dafa bëgg a wax dañu dugal Kémoko ak Bari. waaw ak Bari. waaw xaaral ma laaj coach li gaay yi de wax nowadays président yi di wax ne ñoom ñoo ñu jox freedom of speech ak demonstration maa ngi la dégg aliya bi nga wax dinaa wax de kan bala ma hadi kan moo jiitu Kémoko la na Bari kan moo jiitu because either way kenn la moo nekk kan la Kémoko okay kon Bari bala ma dinaa la isi waat ñu isi anti tukulóor su Bari Kémoko pare rek ñu isi la dégg nga Bari because benn mooy mun a wax nekkut ñu pay wax the same time nga jégal ñu dinañ la isi waat bu nga request déedéet yow Kémoko yaa ngi baax danaa yaa ko fi jiitu. waaw léegi. yes Juga thank you. thank you Bari for baalal ma rek ma laaj coach question bi yoo soo paree nga ñëw dégg because fam lu interesting loo wax man xawma ko woon ne
xëy na biñ nekkee xale nit ñi dañ daan génna before coup koy pour demonstrate ak yooyu leen so which means ne Gambian si yaaga nañoo demonstrate yaaga nañoo xeex pour seen freedom of speech ak yooyu leen wala corruption bi nekk ci dëkk bi du loo xam ne tey la wala démba wala barki démba comme nit ñi niñ ko dee waxee xam nga lan moo nekk suñ biggest problem Gambia mooy ignorance te ku ko wax ñu ne yaa ngi xaste political ignorance in fact ignorance of suñ dëkk bi si boppam the history of our country and that is our biggest problem and ñi nga xam ne ñooy coow di wax naan o Gambia non nañ dem ñu read about ñoom Jallow Emi Jallow ñoom Matar ñu ngi fi xëy na ñoom Matar sax dañ naan téye placards ak yu noonu so protest nekkul lu door tey people have been doing it for a very long time nekkul loo xam ne nag dañ ko lay def every time waaye dooru tey Gambia had always had very active naka la gaay tuwati sax Activists. workers unions Okay. activists ñoom Jallow and all these people they used to organize themselves they used to all this ñoom Senghor protest boobu noonu guy you read about it there was this other protest I think it was called the bread and butter protest or whatever Uncle Cham Diouf. ñoom Caab Diouf yes so waaw doo ñu wax si boobu boobu aji maaka ko fekkee bread and butter tamit waaw continue so yooyu yëpp dafa nekk yoo xam ne dafa laan happen si dëkk bi waaye nag su fekkee ne yow xamuloo the history of the country and that is the saddest thing about our country yow da ngaa foog ne comme moom laa leen lu ma waaji waxoon rek ne ma gedd naa because dañ foog ne history Gambia mu ngi door 1994 but the thing is we don't teach a lot of these things pour you even understand the struggle you ask most Gambians dañoo foog ne presidential election mu ngi door happen since 1962 or whatever or 61 or whatever when it never happened until 1982 they may not even understand how that came about and these are things we were supposed to teach our young people ñu understand ko moo tax ñu xam nga soo gisee ñu lay focus si waxi ñàkk a fayda sometimes because we've never been taught important stuff so moo tax we are easily distracted by this thing waaye ku wax ne protest léegi la door moom léegi la ñoo def seen rights xamuloo li nga wax ba nit ñi di fight for their rights ba pare sax lu happen sax mooy ne time Jawara you didn't even have to do much because your rights were respected. I think the only blemish in Jawara's human rights record was the aftermath of the 1981 coup. But anywhere since Bumneke naka Premier Minister to Prime Minister to President, be up to Mufajoge, the rights of Gambians were largely very much respected and protected. At least by him. Coach, speaking of coup, can you get into the tribunals after the coup? Because talk about what happened after. Because as much as Sudan come here, Jamilimde phone guy D30, Adam Barrow, I bet would have done the same thing. But even though the youths, they display, and a lot of them ended up at the tribunal. Sumapo Amar was actually one of the judges of the tribunal. The youths were not jailed after that. The youths, when they presented themselves, a lot of them went free. What they did after coup, they created some special tribunals. Tribunal, yes. To look into these matters. Lolo I encourage Nini pour ñu read Hassan Diallo's book, Journey for Justice. It's a huge book. Naam? No, go ahead. Papa, man nga boole def kay tuuti rek affaire civil bi no wax non nga embassy bi nekk Belgium waaw civil bi ko ubbi lool waaw because 72 la fa dem waaw musu wona am embassy waaye bi ko bi designé after la jawar ubbi embassy boobu Belgium mu yóbbu ko foofu yep waaye bi nekkee Belgium after mu resign nag non astafurlah bi nekkee Belgium after jawar ci la ubbi ca ko Gambie amul woon ministre of economic planning amuñ ko woon ci la jawar ubbi ministre boobu noonu economic planning and industrial development yep mu jël suite ba indi ko foofu mu nekk fa some short time mu resign ci la foofu pateen bi yep because dafa xam nga lu xew sax because of resignation boobu sax si boppam guy dañ ko accuse ne he was trying to undermine common list in history Barrow people kay leen déglu history ne he was trying to undermine
undermine the government. Wow. Ñu fire ko. In fact, buñ ko fire sax moom according to Arnold Hughes, he blamed it on some some Banjul Wolof. You know, they were the ones behind his firing. You know, so then after Lola the mom and then form his own political party in 1975. Wow, mi nga wax loolu nag mi nga maa ngi loxo ngi jàppoon moo tax ma woon a wax. Wow, so we could call it because mom dafa blame his downfall on a group of Banjul Wolof cabinet opponents. You know, and the three people ñi nga xam ne ñoom la doon jéem a accuse mooy woon Ebi Njie, ML Saho ak Aliou Suleiman Jack. You know, so after guy they fired him. They go expelled from the from the PPP on August in August, and on September 7th, 1965, we launched his own political party. Before history book, coach. I'm not very much a conflict of lions. But solely about 1981 Kuretabila. 1981 Kuretabila. Yes. Babuang tiga conflict of lions. Nak ko binda musical terrain strong lo tulo na terrain strong. I would look for it. Yeah, because why the other one is just I'll try to email it to people. It's called The Gambia Mourns Her Image, and it was edited by S.A. Bakar. You know, guy $15 at the time, and on the cover of it, Yangi Abdou Diouf Jawara, Asan Musa Kamara, Saho, because then more on Attorney General, and then A.S. Boop, you know, so. Of course. Uncle Matar ak Uncle Ko, legi books yi ngeen a wax ni fan la ko nit di mën a jëndee. You can find them. Let's say so they Gambia dal for the most part. Fofu le gëna cheap. Waxal whoever mu dem fi naka la bookshop bu nekk deka bakaw. Fofu so fa demé you can buy books like Timbuktu. Man so fa demé sometimes I overdo it myself. Because there is Timbuktu. Okay, Uncle Coach, dama la bëgg laaj nga ne elections kañ la start in Gambia. No, elections we've always had elections. While lu ñu am mooy parliamentary elections Jawara dafa laan stand ay Kombo North ak yooyu noonu. Waaye presidential mu ngi door Gambia 1982. Wow. That was the first time ever. Wow, 65. So lu ñu def mooy it was like a parliamentary system where the party with the majority select president. Come UK rek ni mel ni. Come UK. And interestingly, I think what we can do is to bring a show specifically for that. I think that would be interesting too. No, it will be interesting to even talk about that. Because it's so because detailed. It's ki bu wone ka chief minister. Per Njie. And Jawara nekk Minister of Education. Jawara dafa protest. Ne more seats. So lolo tax after they had to momunyeka after premier, and that's fala issue si dore nak because of Per Njie after I think didn't like the way that things went and all that. But we can have a special listing of the chronology of our politics. You know? When election they've done come into the legislative council summit before you start election parliamentary election. Very coach nga protest dafa yàgg de protest before jamono tubaab bi la gay mag ñi daan doon. Oh yes. Mais boobu ñoom ni ñu ko daan defee mooy dañoo am leader jiital ko su ko defee dañoo wax seen protest paper bi liñ bugga kooku mooy dem ak si buur Banjul ak dem relais so te tubaab bi dañ ko daan grant liñ bugga ñoom duñ leen daan ay naam sabar lañ daan tega sabar waaw daaw sabar dañ ko aaye woon la daan tega sabar ne pay di ko bi kale uji dem mo ñoo seen strike boobu ñu doon def noonu démonstration bi waaw bread and butter sabar la gay tega ñu ne pay yëpp nañ jël dañu uji government house la gay yi foofu ay min fa dajee dañu ñëw nag tubaab bi tamit dañ ñëw attaque gars yi from the big side bi la gay dugatee attaque gars yi boobu loolu ma ci lañ dooroon pay mi am ñu ci doon lopitaan sax ci dóor boobu noonu
waaye man boobu fekkee wu ma ko waaye nag coach mu know about Senghor strike boobu mu amoon Gambia ana coach dafa dem Why was it waaw maa called ngi the fi bread and butter strike? Why was waaye it called the bread and butter strike? coach I know about strike yi Senghor boobu noonu waaw boobu moom fekkoon naa ko participer naa ci boobu noonu waaw aji baka boobu julooguloo non boobu judooguma ma tam boobu julooguloo coach strike boobu noonu non man Coach juduma Class sax boobu. waaye non juddu naa sax because loolu happen in the early 70s aji baka fekk nga juddu dang doon xamee rek luy xew waaw fekk na ma judd li xew 70 si moom fekk na ma judd 60 si sax waaw non dama laa tooñ rek aji maka dama laa tooñ waaye li xew mooy gis nga une fois boobu man participé naa sax because ma time boobu fanaa lu sax boobu jël na about 2-3 days la jël balaa loolu seeda balaa moo seeda jël na 2-3 days because maa ngi fàttaliku time boobu ma xoon ni mu ngi amee on baaji fil fo sax yu naka yu commande ni ku la nga amee gars yi fële ma xoon nga amee gars yi fële baaj boobu yëpp foofu la fil force yaa ngi fa woon amee seen aide yi ak seen loolu mel ni pañe kubéeri pañe noonu moom la gaa amee ak seen uniforme bi sax after 81 lañ ko doon di ko sol mooy maxana black bi amee comme English to mini policy waaw time 81 duñ daan sol bi façon uniforme boobu waaye xam nga time boobu sax bi gaa yi daan bi gaa yi xam nga bi gaa yi xam nga gaa yi kuy reeru aku bi le aku lebu la mooy rek But time book ne jam you go ko or you know the ko. you know ko waaw xam nga time boobu yow ba fàttali ko dooni xam nga time boobu wax nga foli tuuti nii xam nga time boobu dépôt bi xam nga dépôt laa jógoo xam nga time boobu dañu béy ñaam bi foofu dépôt bi dañu faral béy ñaam bi foofu ci benn saay bi noonu ba léegi sax gars yi koy def waaye su ñaam bi ñëw dañ ko dee lifin pare dañ ko dee dogal ba pare léegi dañuy am jaay ko bu tooy bi noonu léegi dañuy weer ko ba mu wow jaay bu wow bi xam nga ñaam bi wow bi dañ ko dee boole dugub nii su ñoo defar luy waaye kii dafa béy ñaame bi pare mu leen ci boosam mu ne ko boos mu ne ko yes mu ne ko aget ñaam bi jaaroo yëgul de mu ne ko aget ñaam bi jaaroo mbot ano mu ne ko bot ano gen bani mbote fo putam dee mu ne ko aget ñaam bi jaaroo bot ano gen bani mbote fo putam dee oh yeah waaye nag waaye ko li nga explain ni is very interesting especially about cases yu duba boobu noonu it was very interesting ak démonstration si daa am ci dëkk bi tamit parce que tamit li nga wax dëgg la union si dañ bari woon ci biir dëkk bi time boobu union si bari fa nekkoon nga amoon nga Gambia workers union yi fële nga amoon naka lépp workers union ba nga amoon yooyu rek workers union yi fële nga amoon drivers and allied union fële union si dañ bari woon yeah Uncle Matar li ma doon xalaat mooy ñu dem after coup bi ñu divide ko into segments Uncle Matar yaa ngi maa dégg waaw maa ngi laa dégg waaw ma ne pour ñu delluwaat fi ñu nekkoon ñu dem into after coup bi ñu dem si livelihood yi nit ñi ñu dem si political scene bi ak tamit judiciary bi so suñ mënee dem si any one of those waaye ñu commencé benn ñu seet naka la change bi si amee ak lan daal moo different after coup bi si yooyu si fànn yooyu wala fa change bi bari nag Gambia ak ci biir dëkk bi sax general because xam nga before coup d'état bi time boobu da ngaa dox ba time bu la neexee nga ñëw tëral da ngaa dox guddi gi yëpp ba pare koñ bu fula ñu ñaa ngi bañ dal foofu noonu activité sociale activité yaa ngi bari woon waaye bi after coup d'état bi coup d'état bi ñëwee bi ñoom Jawara ñëwee Jawara dafa déclaré woon state of emergency ba pare tam ñu amoon curfew tam boole ci curfew bi was from 7 to 7 yooyu dafa change yu bari ba nga xam ne mu yéegi ak social activité yu bari sax dañu am ko down afterwards dafa change life bi drastically donc guddi soo génnee da ngaa nekk suñu bàyyi 7 o'clock nga utali sa kër fu mu nekk 7 o'clock nga utali sa kër booy bàyyi 7 o'clock in the morning ci nga mën a génnaat sa kër soo xam ne dëkk boo xam ne ñu daan bañ dal di dem club di dem fu nekk temps boobu Banjul club yi fa nekkoon sax dañu bari woon club yi nekkoon Banjul dafa bari woon di jeex duñu xaaj time boobu foofu la activité yi am bi Banjul time boobu waaye nag bi loolu xewee dafa change so many things la change foofu noonu
ñu bari seen life yi change ñu xam nga life bi ñu meloon daal after melaatu ko noonu ba pare dëkk bi tamit économiquement dafa gënoon a métti tamit parce que loolu dafa gënoon a métti lu wala amee nañu amoon na xaalis bu bari bu ñu mayoon yu ñëwee from outside di ñëw ay Saudi Arabia ak yu ñoom dëkk yëpp mais ñu xaalis bi du jeex yaa ngi waaye nag taxu tam still dëkk bi dafa métti woon ko dañu amoon dépression bu bari moo def ci dëkk bi tamit yàqu-yàqu dafa amoon dafa bari te xam nga li ci gën a métti tamit nga borom boutique yi seet yi fa nekkoon ji bari ñoo ñàkk bi ko time wu amuloo insurance amuloo dara nga ubbi sa boutique noonu rek di fay taxe yooyu waaye nag amuloo insurance amuloo dara suñu ko daajee li ñu fa sàcc tamit kenn du la ko fay ku la ko fay amuloo kenn ku la ko fay waaye léegi coach mun naa élaborer loolu tuuti coach. waaw man dama bëgg a coach sax mu dugg si Senegambia Confederation bi xam nga loolu after 81 bi la ñëw. hello docteur J naka nga def docteur J hope ne yaa ngi fay. waaw waaye confederation bi waaw ok coach demal foofu coach. waaw xam nga xam nga. because after bu political bi la dugal coach. waaw xam nga bu nañ leen may kii mu wax mu wàcca. okay space yes please. okay. Yeah, wala ma wàcce so leen buggee de. déedéet yow si gëstu no you can moom space am bi la ñoo nekk di use di égal a wàccee nit ñi. kéema ko bismillah kéemo then after ñu delluwaat foofu noonu si li ñas wax yes thank you kéemo guys. soo ko mënee gàttal benn 3 minutes Yes, thank you so much. This topic is very interesting. What Coach was saying, like some of the books that he was recommending, and I believe Gambians should try and look into that, especially Karaba. I'm having Karaba almost, I finished it once, very interesting. And then the old man don't hide nothing from the book. The whole Gambian history is in that book. And then concerning about 1981 coup, and then it will be very interesting to go like what Coach said. If we can have a very special day to talk about the political history of this country, because history is people's memory, right? And then nation building start with our children and their minds. So part of transforming the minds needs education. So it's going to be very interesting. And then he also talked about demonstration, bread and butter. The struggle started in 1920s. Very interesting. And then a lot of things happened in the 60s. And then the reason for the formation of political parties. Although, yes, I'm an educationist. I taught for 10 years. Currently, I'm taking history. So, this topic is very interesting. And then in order for us to avoid certain mistakes, if we go back into the political history of this country, it will show enlightened. And then especially you're doing a very extremely well. If you can dedicate it one, like every Thursday, to talk about the political history of this country, that would be helpful. Yeah, inshallah. Okay. That's the plan. Absolutely, yes. Concerning about, I just want to give you one through, and then the reason for the failure of 1981. I don't know whether Coach talked about that. It is very interesting, right? A reason why Kuke Sambasanya fails and some of his men, right? Okay, concerning about Kuke as a person was a very wild and an angry individual. You understand? History sometimes is kind of crazy. Even if you want to talk about, people personality, right? He was kind of, try to back his brother. One of his brothers, contested in parliamentary election in Foni. Kuke, in fact, he hailed from Foni, Wasadu. So when his brother lost an election, then Kuke disappeared from the, public view. Then, some it was Kuke himself. It was Kuke himself who stood in that election. Brother stood in 92, in 72, and then Kuke stood in 77. Yes, sometimes historians, you can have different accounts. You can just correct me if I'm wrong. Right? No, I'm sorry. I didn't know his brother took part in that election. I didn't know. So I'm sorry about that. Yes, okay. He was kind of trying to play a backup, right? Some of the information that I got. So when his brother lost an election, some said Kuke himself, like what Code was trying to emphasize here. But in that direction, Kuke
disappeared from the public view. Then he traveled to Libya and then tried to meet some of these so-called revolutionaries in Africa. So he was an angry individual. 81, he started to launch coup against, and then for me personally, I believe the setback Gambia, as a nation, as a sovereign nation, started in 1981. Yes, me, my own analysis, the reason why Gambia, our setback started in 1981. And then, maybe, maybe coach can help me in that, some of the activities that what led to the 1981 coup. And then the reason why 81 coup also failed, right? Majority of Gambians don't support it, and then international recognitions. So Kuke, for me, he was an angry individual, and then we all prayed that this kind of thing should not be tried to be introduced in this country. Could they start at the military interventions in Gambian politics? Because that's not their role. Their role is to protect the lives and properties of citizens, right? So I'm here, and then I'll be listening. So, but it will be very ideal sometimes if we can talk about the political history in this country. Yeah, no, Kemo, that's the idea of the show. Gambia won. That's what we're gonna call it, but it'll approach everything political. The political atmosphere, activism, all that stuff in Gambia. So yeah, you're more than welcome. Hopefully next Thursday, ding you wanna join. Scottife, you could be part of this conversation. You were here yesterday, but how more on history teaching us. So definitely, for sure, hopefully next Thursday, ding you wanna join, inshallah. Indeed, Yeah, inshallah. and then we'll talk about whether we'll go back to the beginning, or at some point we'll definitely talk about the presidential election Bukumase in 1982. I think that will be an interesting topic as well. And if you think about any topic, the inbox either Baromos Gobi or Mansuma Akambi, and then we'll bring it up here. Yeah. Yeah, very well, very well, very well. Thank you. That's so welcome. And yes, indeed. Yeah. So I think Funyas M1 before Kimo don't duga coach Mone kon aferi Senegambia Confederation. Senegambia yeah, Confederation. exactly. Yeah. So Wow. So the Senegambia Confederation, Gambia had always had an agreement with Senegal, a defense pact, and that is if we were to have foreign aggression or any form of this thing, Senegal would intervene and help. So Lileta Jawara Bukubi Hapune, he flew into Senegal and then met with Abdou Diouf, and then Guy revived that pact, Sibopam, to where Senegal would come. And this is why Senegal came starting the 31st of the night of the 31st of July. Why afterwards, when the Senegalese were successful in ending the coup, ñoom they send soldiers ñu ngi stay woon si dëkk bi to normalize the country, because detainees yi ñoom ñoo loon handle detainees yi ñoo loon dem, if you remember ñoo laan ànda dem si kër yi pour naka recover ji bagage yi also. So the idea of a confederation came about, so which was ratified on the 17th of December 1981, and then it came into force on the 1st of February 1982. gaa ngi signé papers yi in fini naka la Kawo of all places, and then when they did that, it was an interesting agreement. You have a parliament, a confederal parliament. You have the forces, the confederal forces and order, because of, I think it was the Article 5 of the Confederal Defense Act, if I remember very well, dafa mégoon the president of the confederation as the commander-in-chief of the armed forces. So arrangement bi nga xam ne moom la gaa njëkkoon a def mooy ne the Senegalese president mooy nekk a permanent president of the confederation, and the Gambian president would be the vice president, and this would bring the problem later. But then every year ñaari dëkk yi dañ laan contribute towards the confederation. ñun Gambia ñu ngi laan contribute $26 million every year. Senegal 52 million. They had a bigger economy. It's a bigger country. And buñ defee the confederation, something else had to happen. Now, how do we develop Gambian forces
into professional force. And in 1983, Guy decided to change the field force, transform into the Gambian gendarmerie. So you nekk the only English-speaking country who am a gendarmerie because that's a French thing. And then 1984, through BAT, that's the British Army training team, new door the army. And I think the first batch, about 49 ñoo ci nekkoon. And then it grew in numbers. But then, what are the ripple effects of 81 coup? Moo ñu indil what we are still dealing with today. Because without the 81 coup, there would not have been a need for an army. There would not have been a need for Senegalese intervention. There would not have been a need for a Senegambia Confederation. Because Senegal, Gambia had no choice but to do that because Rocky me Rocky la. You scratch me, Naka, scratch my back, I scratch your back. We went into an agreement. So the PP government saw how easy it was to manipulate the field force. Let's now have a professional army. And interestingly enough, there was a divorce, which happened later. On November day, Friday, Senegal decided to just withdraw all their soldiers in the Gambia. And interestingly, when they did that, Jawara had this happened on Friday, 18 August 1989. So when that happened, it was a critical period in our country because the Senegalese, they were solely responsible for the security of the president. So they just withdrew everybody and left. And Jawara, in fact, did not realize that. After Boom Jehale Ligay, he realized that he had no security. So right away, they had to act. And of course, they started, I think, having the gendarmes pull new Garde, and then later they had the presidential guards. And again, when the British left, Jawara had to rely on another force, foreign force, Pulnyunyo. And that was how the Nigerians came. The Gendarmerie had to be disbanded. Now they were turned into the Gambia Tactical Force, something like that. So some of them went to the police. Yes, TSG. TSG, Tactical Support Group, something like that. Thank you, Aji. But some of them ñu yóbbu leen si army bi. So dem nekk naka la tudda si police bi ñoom congaan they send them to the police ak yooyu noonu. And of course, again, the army that we did not need on July 22nd, 1994, overthrew the government that created an army, thinking that it would protect it from an other coup. And Abdou Diouf, still angry from what he deemed was a betrayal by Jawara finally coming and saying, you know what, we have to look at this agreement again. I don't think it is fair. One country would continue to occupy the position of presidency while the other does not. Because, and when I say Nyun Doi, when we came about, that was an argument that we continually made. The agreement, the Confederation was not properly constituted. And secondly, it was not fairly constituted. So Abdou Diouf decided, you know what? Now, Jawara, I got you. This time around, I am not going to send my soldiers to rescue you. Even if I can read Kairaba, when Jawara went to Senegal, Nyom Abdou Diouf, gis nga hotel room bu mu nekk, he could not even make calls. He was kept completely in the dark. They did not have anything to do with him. So what I wanted, the ripple effects of
Kukai Kubi is still being felt by Gambians up to this day. jaajëf koy kanja Hmm. ni ko jërëjëf koy kanja ni ko Yes, waxee dugal. moom noonu la ñang fi ñang Yeah. ndeysaan programme bi I wish ne xale yi tey ñu ñëw di ko déglu. Joka, this idea of doing this program weekly is going to help these kids because xale yu bari ñoom all they know is from Yaya Jammeh to now. That's all they know. So waay they don't know what we have lost. They don't know where we have been. So it is very important for them to know where we were. Anga man suma toge fi dip yuxu di wax ne temps boobu noonu so danga dem school ko amul lekka sa kër di nga dem school nga ndeewo nga añ nga am sa snack. Crack-witty. Ba xali waaye crack loolu yu bon lañu daan jox sax after Dede, why 18 gis ba why dede bir kama kay mo na nag bebi ko mu ngi ni tok Mr. Macaulay ak Mrs. Macaulay ñoom ñaar ñun suñ time ñooñu la woon. We had the best cooks. Gis nga when the school ended, when the school jeexee last day of school supply yëpp a ji des si biir store bi yëpp dañ ko dee ubbi ñu ransale ñun xale yi jógee si poor family si jox ñu ko ñu yóbbu kër diwlin naka raati animal naka lañ ko dee faat bi naka lañ ko dee ooyee edible fat edible fat Edible fat. naka egg powder yooyu yëpp lañ dee yóbbu kër ak corn beef yi. yooyu yëpp lañ dee yóbbu kër doo gis cooks yóbbu dara ñun ñoo ko dee yóbbu kër because it was meant for us. So it is very important, Juka, pour lifin bin, I think, to advertise man suma don yow defaral flyer. I'm not a flyer mom Juka dafa hefrek flyer bagina. But I think every week when you have a program, do a flyer like on Monday you partage ko so people can come and listen because a lot was said today. Definitely. Lo And xam ñu ne ngi setal and tukulóor ñu ngi amal beneen Waaw. màgget sax mu ngi ñëw njang jaay so moom war na wane ah ñambaas ñu bare ñang bare. moom màggat la Kung maganda ko yar. Coach. Magada ko Maganda ko yar. bes bo len wala bi Pierre Ndiaye mom moy host bobu. Koko mamam la. I know. Koko mamam la. ñang Ñun dafa we goog wala ñang dafa goog rek loolu la Jadi dafa goog Why, yeah, li tukulor wa degala is very interesting and young welcome. Glad ne bu join nga ñu. Buga naa ñu continuer si comme fi ñu doon wax because man moom am fascinated man moom history li ma def moo tax léeg-léeg dama dee pootu ñas dama ko koor rek ñu waxtaan mu ma wax si history rek may déglu. Banjul Demba borom Banjul Demba. waaw borom Banjul Demba waaw exactly waaye bii Gambia woon la moo tax ma ne Gambia woon ni na léegi waaye Gambia woon. Gambia woon Gambia woon. Si school Waaye ñu- curriculum lañ war a seetaat bu baax. School ñu- curriculum boobu lañ war a seetaat. waaw ñu dem si Okay. ñu dem si coach wax na si confederation bi a little bit I hopefully ñang dina mun a dugga foofu moo ñang su fekkee da nga bëgg a dugga foofu baax na if not mun nañoo dem si basics yi livelihood yi nit naka la change after coup 81 coup bi because anti tukulóor mu ngi doon laal foofu tuuti but ba after li ñëw yëpp help yi ñu doon am aid yi ñu doon am yëpp suñ munee laal foofu noonu if that's possible. All right, jërëjëf coach maa ngi laa nuyu Mr. Niass maa ngi laa nuyu Lisa and everyone. I don't know whether it's a coincidence because today, if you look at my Wait a Facebook- minute Njai Sega nga nuyu Lisa ma jógee badi bu nga bàyyi ma man seti bam Pierre Ndiaye hey man maa dadi xejuloo suñ diggante nag déedéet kii wax na dëgg ku lim juum waaye maa ngi jéggi kii suma mag la ahan well anyway tey moom ma ne I don't know whether this is a coincidence. I wrote on my Facebook the CIA involvement in 1994, but that's for another day and I will go back. Pour you understand? We'll write that down for a topic, okay? Wow. We'll steal Pour it you from you. understand suñ boppa dañ war a xam fan lañ jógee ak lan moo ñu ci dugal 1981 coup bi bala moo xew dafa am lu musuta xew Gambia mu xew is the shooting and killing of Ekundayo Emmanuel Mahoney. So Eku Mahoney, Mustafa Danso
Moko Rayon. Then Bi Mustafa Danso Reye Ekumahoni, he was jailed, but tamid around that time there was a movement of activism happening in Gambia, Nyom Korosala, Dumo, and others, Moja. And Moja became a platform, Bohamne. It was not only raising consciousness, because they are what you call Kurumist. These are students of Kwame Nkrumah and the Pan-African ideal. So they played a prominent role not only in Gambia, but other African countries. Why 81 Bimhewe, there was a problem. The problem was Kukoi organized it on. It was a spontaneous action that wasn't coordinated. And because it lacked coordination, it failed before it started. But now we get onto the issue. Kukoi came to the Gambia, organized his coup, and purportedly met with key Sering, Nyom Solo Dabo, and few politicians, Sanjali Bojang and others, or had interactions, supposedly. I cannot confirm that, but that was said. So bi coup d'etat bi hewe ci sasi. Dafa am ñaari problems yu amon. There was economic hardship, because if you remember 1979, 1979, 80, the great African famine of contemporary times, mungi just don't start. So bam binne coup d'etat amna, looting more ensue. Bill looting be ensue, people broke into the armory, and Nuwaruta Fetel, Ame Fetel, scores were being settled between people, and others were doing it for economic gain. Shaiben Mahdi was the greatest loser in the Gambia in 1981 because a new car was introduced in the Gambian market called Lada. And before Lolu, CFRO were the biggest in selling cars, mostly Peugeot and Toyota Corolla. So Shaiben Mahdi lost a lot of ladders, and all major companies, including NTC, lost significantly. Jawara bimdeme buga ñëwaat. Senegal yaga nañoo buga annex Gambia, not politically, but economically first. So this was an opportunity to have a foot on the door. So immediately after Kubi, Jawara and Senegal signed an agreement. And that agreement, I think, more neka di sonal Gambia betay. Because dafa am ay disruptions yum def ci ay institutions. Say what may about the field force, ne professionalism, quote unquote education wasn't there. To the point there was a slogan called Yana Depo, education no matter. You get your education, you left them at the door. That they've been known for that. But Bikuretabe Ame, new stabilized Dekabi, the next step was to organize security. And Senegal played a vital role, but Jawara, in my view, the first sign confederation be out of duress. Why do Lumbugon? Not neither for buying integration or amut Pan-African ideals. But what was on the platter wasn't a marriage of equals. And Gambia wanted a first amongst equal arrangement where, regardless of how big Senegal was, they were getting married to a country bohamne nyo chi package biñ wara selo. So Jawara reluctantly let things be after the Kaur declaration, and he made his concerns known, and Abdou Diouf wasn't happy. And even Senghor bugon li te sohole confederation, we have to go back to Wal Jojo Njai and P.S. Njai.